ఉన్నది. సో ఈ డెల్ ల్యాప్టాప్లో ఇక కీబోర్డ్ మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు కొన్ని కీస్ అనేది మిస్ అవుతున్నది. ఏబి చూడండి, CDEF హెచ్ రావట్లేదు, IJKL MNOPQRS చూసారుగా, ఇక్కడ మనం కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కీస్ అనేది మిస్ అవుతున్నది. ఈ కీస్ మిస్ అవ్వడానికి కారణం మనకు ముఖ్యమైనది ఈ కీబోర్డ్ ప్రాబ్లం. సో ఈ మనం ఈజీగా ఈ కీబోర్డ్ రీప్లేస్ చేసుకుంటే మనకు దీనికి ఒక సొల్యూషన్ మనం దొరికిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ కీబోర్డ్ ఎట్లా చేంజ్ చేయాలో మీకు ఇప్పుడు చూస్తుండండి మన వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనము ఈ కవర్ కంప్లీట్ స్క్రూస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసేసి వీటికి ఉన్న స్క్రూస్ అన్నీ ఫస్ట్ మీరు కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసేసి. సరే ఓకేనండి, నేను కదా ఈ చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంది. ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఇక్కడ చూస్తే మనకు చిన్న లోపలికి లాక్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఈ లాక్స్ని ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి లాక్స్ తోటి చిన్నగా ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి కీబోర్డ్ ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక లాక్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా కంప్లీట్గా 4 లాక్స్ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనకు సింపుల్ అండి, ఏమున్నది, చాలా ఈజీ. ఇవ్వండి లైక్ దిస్. ఇది కొంచెం ఇలా ముందుగా ఉంది. నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న కేబుల్ని ఈ విధంగా పైనకి ఫస్ట్ విధంగా ఇలా పైకనండి, నెక్స్ట్ డిస్కనెక్ట్ ద కేబుల్. సో ఇట్స్ చాలా ఈజీ మెథడ్ ఈ కీబోర్డ్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే మన కొత్త కీబోర్డ్ని మనం ఈ విధంగా రీప్లేస్ చేయడం. ఫస్ట్ కనెక్ట్ ద కేబుల్ టు హియర్. ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయండి అండ్ క్లోజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ కూర్చోబెట్టుకుని ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి. ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ. మనము ఈ డెల్ ఒక ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ రీప్లేస్ పవర్ ఆన్ ద ల్యాప్టాప్. సో ఒకసారి మనం ఈ కీబోర్డ్ అనేది వర్కింగ్లో ఉన్నదా, సో వర్క్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం మనము. First open the notepad and press letters just like A, B,
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. సో మీకు అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫాబెటికల్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ కీబోర్డ్లో మిస్ అవుతున్నాయి అంటే సో ఇట్లా ఈజీగా మనము కీబోర్డ్ అనేది రీప్లేస్ చేయాలి. అండ్ చెక్ ద నంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ దిస్ వీడియో, లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మీకు ముందు ఇంకా వీడియోస్ ఎన్నో చూపించాలనుకుంటున్నాను. And thank you for watching this video. Thank you so much.